Hello all, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the ninth chapter, that is the motions. See what is seeing, what is saying, sir, how fast does the soaring plane fly out of sight? There is nothing so surprising about it. Aren't we two moving at great speed? But one boy, what is the boy saying to that man? He is saying how fast is plane it is flying. അല്ലേ ഒരു aeroplane എത്ര fast ആയിട്ടാണ് പറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ that man is saying that we are also is moving like that because as earth is revolving, we are also revolving around the earth. How is it that possible, sir? Aren't we still now? Not at all. We are moving. No. അപ്പോൾ അയാൾ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണതല്ലേ, നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണതെന്ന് പറയുന്നത്. How do we know whether a body it is in a state of motion or at rest? അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്? Let's see. What is this? Analyze the table. A passenger in a moving bus with respect to the bus and with respect to the road. That is state of motion. അപ്പോൾ എ പാസഞ്ചർ ഇൻ എ മൂവിംഗ് ബസ്, ബസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചർ എന്താണ്, വെദർ ഹി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ സിറ്റിംഗ്, അല്ലെ, ഇരിക്കുകയോ നിൽക്കുകയോ എന്തെന്നെ ചെയ്തോട്ടെ, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ബസ്. ബസ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാസഞ്ചർ എന്താണ്, റെസ്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റോഡ്, റോഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണോ, കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ്, ഹി ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ല അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ, from a starting point and there is another ending point. A crow sitting on a cow grazing in a field. With respect to the cow, cowവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ആ ക്രോ എന്താണ്, സ്റ്റാൻഡിങ് still. It is in the state of rest. But with respect to the ground എന്താ പറഞ്ഞ, from starting point it is not the same, it is reaching, that is it is reaching somewhere else. So it is in the state of motion. A child standing in a field, with respect to the ground it is in a state of rest, അല്ലെ. ഗ്രൗണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണ്. കാരണം എന്താണ്, സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ഫീൽഡ്, പാടത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സൺ, സണ്ണിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് motion because when we are standing, the movement of the sun it is varying, our shadow it is also varying. A book on a rotating table, with respect to the table the book is in the state of rest, but with respect to the ground it is in the state of motion. From the analysis of the table, didn't you understand that we can state whether an object is in the state of rest or of a reference to another object? The object which is taken as the reference is the reference body. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വസ്തുവാണോ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്, that will be considered as the reference body. Reference body is the object with respect to which the state of rest or of motion of an object is described. If the position of an object changes with respect to the reference body, അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റെഫറൻസ് ബോഡീനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, with the reference body it is in the state of rest or of motion it is described. അപ്പോൾ ആ ബോഡീനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിലാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുക. If the body of an object changes with respect to the reference body, then the body is said to be in the state of motion, and if it does not change it is to be in the state of rest. Distance and displacement. The path through which a person traveled to his office and returned home. It is depicted in the picture. He took the road near the hospital to go to the office. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരാൾ അല്ലെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓഫീസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ അയാൾക്ക് പോവാം, ത്രൂ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹി ക്യാൻ റീച്ച് ദ ഓഫീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ത്രൂ ദ റേഷൻ ഷോപ്പ് ഹി ക്യാൻ റീച്ച് ദ ഓഫീസ്. What are the distance covered? That is from the home to the hospital, the distance covered is 600 meter. Then from the hospital to the office 300 meters, so total of 900 meter. But when he came through the road along the ration depot, let's analyze the distance traveled. അപ്പോൾ analyze the distance traveled. ഇത് ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ്, നോർത്ത്, സൗത്ത്, വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അല്ലേ. West what is situated, east is the office, then the north is the hospital, south is what, ration shop. Distance means what, it is the length of the path traveled. എത്രമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ്, എത്രമാത്രം നീളമാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്, ഡിസ്റ്റൻസ്, that is ദൂരം. What is the distance traveled by him to reach the office? ഓഫീസിലേക്ക് എത്താൻ, and to reach home, അല്ലെ. ഹോമിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് എത്താൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട്. ഒന്നിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 900 മീറ്റർ, മറ്റേ വഴിയിലാണെങ്കിലോ 420 plus 660 that is 1080 meter, 1080 meter. Are the distance traveled in both the direction equal? No, the distance is varying. From the straight line, distance from the home to the office, what is that, 480 meter.
Will he reach the office if he travel 480 meters towards the north? North, if he is traveling, no, he won't reach. Because from here he had to travel 900 meters. This 480 meter straight line distance from home to office is what is his displacement. അപ്പോൾ ഈ ഈസ്റ്റ്വേർഡിലുള്ള ട്രാവൽ ഏതാ ഈ ഈസ്റ്റ്വേർഡിലുള്ള ട്രാവൽ 480 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാവൽ അല്ലേ അതാണ് എന്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. What is the total distance covered by him if he travel from home to office and back home? What is the displacement? Displacement is a straight line, that is the distance from the initial position to the final position. It has both magnitude and direction and its unit is meter. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്? ഫ്രം ദ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട്, ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട്. യൂണിറ്റ് എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ. A stone thrown vertically upwards to a height. എത്ര ഹൈറ്റിലേക്ക് സ്റ്റോൺ ത്രോ ചെയ്ത്? 6 meter and falls back to the hand. തിരിച്ച് അത് കയ്യിലേക്ക് വീണു. On the basis of the above statement, complete the table. എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? സിറ്റുവേഷൻ when the stone reaches the topmost position. അപ്പൊ മുകളിലേക്കാണ് സ്റ്റോൺ വീഴുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ സ്റ്റോൺ എത്രയാണ്? എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്റ്റോൺ ട്രാവൽ ചെയ്തത്? 6 മീറ്റർ അല്ലെ? Then the displacement of the stone. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും എത്ര തന്നെയാണ്? 6 മീറ്റർ തന്നെയാണ്. When the stone falls back into the hand, തിരിച്ച് കയ്യിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് 6 meter, തിരിച്ച് കയ്യിലേക്ക് 6 meter. So total will be 12 meter. Displacement of the stone. Displacement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? From the initial to the final position. So the displacement is 0. അല്ല, is your score 0 today? അപ്പൊ അമ്മ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുക, നിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്കോർ 0 ആണോ? No, അമ്മ, today my teacher taught me displacement. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇനീഷ്യലും ഫൈനൽ പൊസിഷനും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും? 0. While stating this displacement, it is necessary to indicate the direction along the magnitude of the distance travel. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ്? ഡയറക്ഷനും ആൻഡ് ഓൾസോ അലോങ് വിത്ത് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ. സച്ച് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് എന്തുണ്ടാവും? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളതിനെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയും. ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്. ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനെയോ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയും അല്ലെ? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളതിനെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നും. ഓൺലി magnitude is there, not direction, means it is scalar quantity. Displacement of a vector quantity is distance than a vector or a scalar. Distance എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഓ സ്കേലാറോ. അതിന് നമ്മൾ ഒരു picture it is shown here. A person start his journey from A and goes to this, that is from A he is starting his journey and goes to D through B and C and comes back to A. So change of position of the traveler. Traveled position ആണ് പറയുന്നത്. Distance. While reaching B, A യിൽ നിന്ന് B യിലേക്ക് reach ചെയ്യാൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം? 60 meter he has to travel. While reaching C, C യിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിലോ first he has to reach B, then he has to reach C. അപ്പോൾ starting from A to B 60 meter, then B to C 60 meter. So total of 120 meter. While reaching C he has to travel first starting from A to B, then from B to C, then again from C to D. So the total is 60 meter plus 60 meter plus 30, that is equal to 150 meter. While returning to A means he has to again travel 100 meter. AB plus BC plus CD plus DA. That will be total of 250 meter. What is the displacement? Displacement from A to B. That is, we already know that displacement is the starting and the initial and the final position. So 60 meter. Reaching C, 60 meter. Reaching D. No, reaching C means it is direct. C, A to C. A to C means 80 meter. Reaching D means A to D, 100 meter. And returning to A, it is found to be 0. Let's observe the two figures showing the journey of a person from A to C through B. That is from A to C through B. While reaching C from A through B, what is the total distance traveled according to this figure, and what is the displacement? What is the total distance traveled according to 9.5 B? Total distance traveled, it is found to be 100 meter, and the displacement it is found to be 0. Again from here the total distance traveled is 180 meter, displacement is 0. Analyze the two answers obtained and find the situation in which the magnitude of the distance and displacement become equal and write it in the science diary. When a body travels along a straight line in the same direction, either travels in a straight line, ഒരു വസ്തു നേർരേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ in the same direction,
the magnitude of its distance and displacement will be equal. That is the magnitude of distance. That is, ഒരു ബോഡി ഒരു നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണോ, ഒരേ ദിശയിൽ നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് and the displacement, that is which all the distance are given, it will be found to be equal. Number one, the distance. On the basis of, write down the differences between distance and displacement. Distance is scalar quantity and displacement is vector quantity. Vector means it is having only what magnitude and no direction. Here physical quantity, scalar quantity. Scalar means it is only having magnitude and no direction. Vector means it is having both the magnitude and direction. Speed and velocity. Did you read the notice put up in the city? What is that? City traffic police. The notice board number of people who died in accidents in the city this year till now it is 146. അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഇന്ന ദിവസം വരെ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം 146. Life is precious, drive safely. For accidents, hope you know that the excess speed and careless driving are the two major reasons for accidents. Do you know this excess speed is? Let's use the measurements of the figure and do another activity. The time taken to travel to the office and back. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 600 സെക്കൻഡ്. Based on the measurement, try to complete. അപ്പോൾ ഈ മെഷർമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. Stages of journey on reaching the office. A total distance traveled in meter. ഓഫീസിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്താണ്? That is this way. See this picture. The total distance traveled, it is found to be 900 meter. So we have to write here as 900 meter. And displacement in meter. Displacement is a straight line from A to B. What is that? 480 meter. Time taken for the journey is 900 by 600, which is found to be 1.5 meter per second. Then the distance traveled per second. Per second എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 480 by 600. It is found to be 0.8 meter per second. Then on reaching back the home, the distance traveled is 1080. Displacement in is meter in 480. Time taken, it is 600 second. Then displacement traveled, it is 1080 by 600. It is 1.8 meter per second. Then displacement per second, it is 400 by 600. It is 0.8 meter per second. Displacement is a straight line, that is the distance from the initial to the final position, irrespective of the path taken. While calculating the velocity, a straight line distance between itself is a straight line distance എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. Even if it is not the actual path taken, but the time taken to cover the actual distance, അല്ലെ? Actual distance cover ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എന്തായിരിക്കണം? Should be used for calculation. Speed എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Distance traveled per unit time, അല്ലെ? D by T. Velocity ആണെങ്കിലോ displacement in unit time. So speed is calculated as the distance by time, that is ds equal to d by t. Velocity ആണെങ്കിലോ displacement by time. Write out the equation for velocity if speed equal to distance by time. If the velocity and speed are equal while traveling from home to office, in which unit is speed expressed? What about velocity? What is the speed which the person travel and velocity he reaches home? Everything it is given in that figure. Okay. Observe the depiction of the path taken by the object as it moves from A to C. എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് പോകാൻ എത്രയാണ് എടുത്തത്? 70 മീറ്റർ. Nautical mile. What is mean by nautical mile? It is distance traveled. Distance in the field of aviation and sea transportation. One note, aviation sea transportation use ചെയ്യണ distance ആണ് എന്ത്? nautical mile. അത് എത്രയാണ്? 1.852. Okay, the unit for measuring the speed of aeroplanes. And aeroplanes and shipനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? knot എന്ന് പറയും അല്ലേ? 1 knot is the speed taken to travel 1 nautical mile. 1 knot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 nautical mile traveled in 1 hour. So the distance is 1.852 kilometer. Tabulate the distance between speed and velocity. Speed എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Scalar quantity. Vector എന്ന് പറയുന്നത് velocity എന്ന് പറയുന്നത് it has magnitude and direction. So it is comes under vector quantity. Uniform speed and non-uniform speed. Observe the figure. What is it given? Distance traveled by a car during different time intervals. It is given. A car is starting from a point A and ending F. So starting second is 0, ending 10 seconds.
And now we have to find the distance traveled from A to B. The distance traveled is 20 meter, time is 2 seconds, and the speed will be 10 meter per second. Do you think that the distance traveled by a car in equal interval is the same? If so, isn't the car in uniform motion? അല്ല, distance traveled equal ആണെങ്കിൽ, equal intervals ലാണ് ആ കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? Uniform motion എന്ന് പറയും. In such situation, we say that the car has also what? Uniform motion and also uniform speed. Distance traveled by a car and time taken for it is recorded. See here, in this picture, it is starting from the position A and ending in F. A time taken is 0 second, 2 second, 4 second, 6 second, and etc. And the distance is 5 meter, 20 meter, 26, 44, etc. So we have to analyze the distance traveled. That is from A to B. The distance traveled is 5 meter. Time taken is 2 second. So the speed will be 2.5. That is 5 by 2 is 2.5 meter per second. From B to C. From B to C, the distance traveled is 15 meter. How is that? That is from A to B 5 meter. Already 5 meter existing, and till C 20 meter. So 20 minus 5, that is 15 meter. Time is 2 seconds. That is from starting from A to C, the time taken is 4 seconds. From A to B, it is 2 seconds. So 4 minus 2, that is 2 up. So 20 minus 5 divided by 2, that is equal to 7.5 meter per second. In the same way, we have to calculate the distance from C to D. C to D, it is found to be 26. But we have to minus this also we have to minus. It is found to be 6 meter. 6 meter. If the distance traveled by the car in equal interval of time is different here, so here the motion of the car is uniform or non-uniform. The distance is, it is not same, means it is non-uniform motion. If a body in motion covers equal distance in equal interval of time, the body it is said to be have uniform speed. And if it covers unequal distance in equal interval of time, then it is said to be non-uniform speed. അപ്പോൾ uniform and non-uniform വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ്? Uniform എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? If a body in motion, that is a movement സമയത്ത് equal distance equal intervals of time ലാണ് cover ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡീനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഇഫ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ ടൈം എപ്പോഴും സെയിം ആണ്, ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസിലാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈക്വലോ അൺഈക്വലോ ആവുക. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്നും അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്താ പറയുക? നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറയും. എ ചൈൽഡ് വാച്ചിങ് ദ സ്പീഡോമീറ്റർ ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ realized that the meter was displaying different speeds at different time. അപ്പോൾ മീറ്റർ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? പല സ്പീഡ് പല ടൈമിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? How can the speed of vehicle can be determined? എങ്ങനെയാണ് ആ സ്പീഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക? Average speed of a car using the data. ഇങ്ങനെ total distance traveled by the car from A to A അല്ലേ? Total distance travel എത്രയാണ്? 50 meter. പിന്നെ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ എത്രയാണ്? 10 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ആവറേജ് എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അല്ലേ? 50 meter by 10 second is equal to 5 meter per second. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടൈം ആണെങ്കിൽ 10 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക? ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്, ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് 50 meter by time taken is 10 second. Uniform velocity and non-uniform velocity. The details of a journey of 3 cars are given below. That is, a car is traveled 500 meter along a straight line. Car covered equal distance in equal interval of time. So it means that it is in uniform motion. The car be traveled 500 meter along a straight line. The distance covered by a car in equal intervals. That is non-uniform speed. C travel 500 meter along a circular path. The car circular path is also non-uniform because if a point is starting from a circle, in one point it will be ending in another point. Analyze, is the velocity of car the same in each second? Why? Velocity will be same because it is in uniform motion. B, it is not same, it is non-uniform motion. And if the direction of motion changes, what happens? The velocity also changes. A body has uniform velocity when if it covers equal distance in the same direction in equal. Upon displacement in the same direction in equal interval of time, only a body is said to be in uniform velocity. Uniform velocity ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതായത് ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം. Uniform velocity. Neither the magnitude nor the direction
changes. Car B പറയുമ്പോൾ non-uniform ആണ്. Magnitude changes, direction doesn't change. Magnitude of velocity does not change, direction changes. You might have learned to distinguish between uniform and non-uniform. Now find out the examples of body traveling in uniform as well as non-uniform. Uniform എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? When light travels through a vacuum. Vacuum എന്ന് പറയുന്നത് straight line ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. Non-uniform പറയുമ്പോൾ a train starting and moving out of it. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ല അല്ലേ? എൻഡ് ചെയ്യണത് വേറൊരു സ്ഥലത്തിലേക്കാണ്. ഞാൻ എന്ത് പറയുക? Non-uniform motion എന്ന് പറയാം. Acceleration. Imagine that you are sitting inside a car. കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. Velocity of car keeps on changing when it starts and move forward along a straight line path. അപ്പോൾ എന്താ വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? എങ്ങനെ? when it starts and move forward along a straight line. തുടങ്ങുമ്പോഴും പിന്നെന്താണ് അത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. How does the driver manage this? എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡ്രൈവർ ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക? Showing the use of device used for bringing about change in velocity, namely അല്ലെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് എങ്ങനെ? By changing the accelerator. Changing velocity, namely the accelerator. Details of a journey of a car in a straight line is given. Analyze the information and complete. Velocity of A is the initial velocity when we consider the journey from A to B. Velocity of A എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയുക? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും അല്ലേ? എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും. വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. While considering B to C, velocity at B is this initial velocity and അപ്പോൾ ബിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും. From A to B ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. B consider ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ B is the initial velocity and C is the final velocity. This is the same in the case of other stages as well. Distance traveled by the car, that is from A to B if you are considering, the initial velocity, that is u is found to be 0. Final velocity v, it is 5 meter per second. Then change in velocity. Change in velocity എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? v minus u, that is 5 meter per second minus u is equal to minus 0 is equal to 5 meter per second. Time taken off 5 second. അപ്പോൾ rate of change in velocity by acceleration. Rate of change of velocity means v minus, that is initial velocity minus the final velocity. Final velocity minus the initial velocity by the time taken. 5 meter per second by 5 second. It is found to be 1 meter per second square. Understood? That is here this distance we are taking. Starting from A to B. The distance traveled is 5 meter per second and the time taken is 5 second. This we are applying in this. അപ്പോൾ എന്താണ്? Rate of change in velocity എന്ന് പറയുമ്പോൾ change in velocity എന്താണ്? Final minus the initial divided by the time taken. Initial and final velocity. The initial velocity of a body is 0 whenever the body starts from rest or is subjected to a free fall. റെസ്റ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അതിനെന്താ വെലോസിറ്റി? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. The final velocity is 0 when a body comes to rest അല്ലേ? ഇനീഷ്യൽ whenever body start from rest. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആവുക. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരണം. When a body is thrown up, the initial velocity will be 0 when it reaches the topmost position. Haven't you found out the rate of change of velocity in a car each second? Acceleration of the car. Acceleration is the rate of change in velocity. Acceleration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Rate of change of velocity. Acceleration is change in velocity by time. Change in velocity എന്താണ്? v minus u by t. Acceleration it is also known as the vector quantity. Change in velocity is v minus u by t. Notice some situation in which the acceleration occurs. Motion of a coconut falling from a coconut tree. Then the moving ball, it is coming to rest. Motion of a ball rolling down a hill. These are the examples where the acceleration occurs. Write down more instances like this. A food packet dropped from a helicopter reaches the ground in 5 seconds. If the velocity with the hit ground is 50 meter per second, what is the acceleration? Acceleration നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? Change in velocity by time അല്ലേ? ഇനീഷ്യലും ഫൈനലും. ഹിയർ ദ ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെലികോപ്റ്ററിന് താഴേക്ക് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ 0. Final it is 50 meter per second. So 50 meter per second by 5 second, which is found to be 10 meter per second square. The acceleration produced in a object falling down freely to a gravitational force of Earth is the acceleration at that place. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ്? സ്മോൾ ലെറ്റർ ജിയിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. ഈ ബോക്സിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുക? My name is Cheetah. I can run at a great speed. അല്ലേ? ചീറ്റയ്ക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ
റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര സ്പീഡിലാണ്? 25 meter per second to 30 meter per second. My speed changes from 0 to 20 meter per second in 2 seconds. 2 സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അത് മാറ്റം വരുത്തും അല്ലേ? 0യിൽ നിന്ന് എത്രയിലേക്ക്? 20 meter per second അത് യാത്ര ചെയ്യും. Retardation, that is, here it is given whether the velocity of car increases or decreases when it moves from D to E. Velocity of a car അല്ലേ? ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. What is the rate of change of velocity? Does the velocity increase or decrease when the car moves from E to F? Rate of change of velocity. Didn't you observe that the acceleration is negative here? This kind of acceleration, it is known as from E to F അല്ലേ? നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ. E to F എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20 to 25. So negative 5. Here also a negative value will be coming up. What we call it as? We call it as a retardation value. Rate of change of velocity. Did you observe that the acceleration it is negative? Here, this kind of acceleration, negative acceleration ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? Retardation എന്ന് പറയുക. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്. Find out whether acceleration is positive or negative in the given situation. A ball rolling in a level ground അല്ലെ? ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടിയാണ് ബോൾ റോൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ട്രെയിൻ എവിടെ നിന്നാണ്? സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. The motion of a stone thrown up when it goes up and comes down അല്ലെ? മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ ഒരു കല്ലെന്താണ്? മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് തിരിച്ച് താഴേക്ക് വരും. Aren't you now familiar with the concept of speed and acceleration? ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സ്പീഡും ആക്സലറേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കല്പം കിട്ടിയില്ലേ? The speed of vehicle increases when there is acceleration. ആക്സലറേഷൻ ഉള്ള സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക? സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. എക്സസീവ് സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ആക്സിഡൻസ് അല്ലെ? കൂടുതൽ സ്പീഡ് എന്തുണ്ടാക്കും? ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കും. We can minimize a death due to accidents to a great extent if we obey traffic rules and signals put on the side of the roads. Observe the signboards given below. എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത്? സ്പീഡ് ത്രിൽസ് ബട്ട് കിൽസ് അല്ലെ? സ്പീഡ് ഉത്തേജനം തരും, പക്ഷെ എന്താണ്? ആളെ കൊല്ലും. ഡോണ്ട് മിക്സ് ഡ്രിങ്ക് വിത്ത് ഡ്രൈവ് അല്ലെ? വണ്ടി ഓടിക്കണ സമയത്ത് കുടിക്കരുത്. That is drinking alcohol. Better late than never. Wear helmets while driving. ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം. പിന്നെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം. Are the deaths caused by accident the result of negligence and excess speed? അല്ലെ? എന്താണ്? അറിവില്ലായ്മയും പിന്നെന്താ? സ്പീഡും വാഹനങ്ങളുടെ സ്പീഡും ആണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്ന? ആക്സിഡന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Don't you think that the carelessness of pedestrian is also അല്ലെ? ഇപ്പൊ കാൽനടക്കാരുടെ എന്താണ്? അബദ്ധവും ഇത് സംഭവിക്കാം, ഇതിലൂടെ സംഭവിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? വാക്ക് അലോങ് ദ ഫുട്പാത്ത് അല്ലെ? ഫുട്പാത്തിൽ കൂടെ വാക്ക് ചെയ്യുക. വാക്ക് അലോങ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോഡ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുക. റോഡ് ക്രോസ് ഷുഡ് ബി ഓൺലി ഓൺ ദ സിബ്ര ക്രോസിംഗ് കൂടെ മാത്രം ക്രോസ് ചെയ്യുക. While walking along the road late in the evening, night, avoid wearing the black or dark colored അല്ലെ? ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക മാക്സിമം നൈറ്റിൽ നമ്മൾ വാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ഈ ചാർട്ടിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? പെർമിറ്റഡ് സ്പീഡ് അല്ലെ? കേരളത്തിലെ വാഹനങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം സ്പീഡിൽ യാത്ര ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെഹിക്കിൾ ഏതൊക്കെയാ? മോട്ടോർ കാർ, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, ഓട്ടോറിക്ഷ ആൻഡ് ബസ്. The permissions of അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്? എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ബൈ റോഡ്സ്, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സിറ്റി, നാഷണൽ ഹൈവേ, സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ആൻഡ് 4 ലൈൻ റോഡ്സ് അല്ലെ? ഇതൊക്കെയാണ് ആ സ്ഥലങ്ങള്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾസ് കാർ, സൈക്കിൾ, ഓട്ടോറിക്ഷ ആൻഡ് ബസ്. So just read the values given here. Organizes a seminar on road safety under the auspices of the. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം? ഒരു സെമിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഈ റോഡ്, അതായത് റോഡ് ആക്സിഡൻസും അതിന്റെ അവയർനെസ്സും പ്രിക്കോഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു സെമിനാർ സ്കൂളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഫോർ ദ പെഡസ്ട്രിയൻസ് അല്ലെ? ഹൗ ടു വാക്ക് അലോങ് ദ റോഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു കണ്ടക്ട്. That's all we learn in this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.